This is an emergency alert issued for the New South Wales region. Modified worker drones have been reported attacking all coastal towns in this region and rapidly approaching the country's interior. If you live in the cities of Sydney, Newcastle, Canberra, Wollongong, and Dubbo, it is recommended that you take shelter immediately. It is important that you do not attempt to attack or defend yourself against the drones, which have been dubbed disassembly drones. If you live near of New South Wales, you are advised to evacuate to more remote areas. End of the broadcast. Dies ist eine Notfallwarnung der Bundesrepublik Deutschland. Bitte bewahren Sie Ruhe. Wenn Sie sich in der Nähe von Berlin, Nürnberg oder Stuttgart befinden. Paris, Versailles, Lille. Ginebra, Lausanne, Zürich. Evakuieren Sie sofort, oder suchen Sie Schutz an einem sicheren Ort. Es gibt Berichte, Übersichtungen von Drohnen, die in diesen Großstädten Zivilisten und Streitkräfte angreifen. In ganz Mitteleuropa herrscht aufgrund des Massenmords durch Drohnen Chaos. This is an emergency broadcast from the United States of America. Please remain calm and listen to the instructions. Total chaos is being reported throughout Europe due to the rapid expansion of drones throughout the world. Unfortunately, they have already reached our country and incidents are being reported in all major cities. Although the entire country is under attack. The most affected states are New York, California, Washington, D.C., Texas, Florida, Arizona, New Mexico, Ohio, Nevada, and Michigan. All countries in the world are sending reinforcements to combat the disassembly drones, but no major progress has been made. For a few hours, seismic activity has been detected all over the world, and it is unknown what is causing this. Therefore, the population is recommended to always be prepared for an earthquake. End of broadcast. This is the final broadcast from the Australian government. We apologise to our people for not being able to protect them in time. Disassembly drones are already attacking the country's last remaining cities, while major cities are already destroyed. The government headquarters is no longer operational, and attempts by all other countries to help contain the drones have been ineffective, and they are already spreading throughout the world. Good luck to everyone. Thank you for everything.警报！警报！中国南部省份发现无人机正在拆除，请保持冷静。中华人民共和国海军已部署到位，保卫我们免受无人机攻击，确保中国取得压倒性胜利。北京、大连、武汉和台北等其他城市也正在加强安全保卫。我们不会像澳大利亚或台湾那样沦陷，我们将战斗到底。Emergencia nacional.
Repito. Emergencia nacional. Esto no es una prueba. Los drones de desmontaje provenientes de los Estados Unidos se encuentran atacando ahora mismo la península de Baja California, y pronto empezarán a extenderse por el resto del país. Si usted vive en la península o áreas cercanas a ella, refúgiese de inmediato. Atención. Este mensaje es emitido por la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil, junto al Gobierno de la República Unida del Río de la Plata. Este mensaje es de suma importancia y podría comprometer su vida o la de otros. Algunos drones de desmontaje han sido avistados a lo largo del Río de la Plata, atacando las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Santa Fe, La Paz, Corrientes, Asunción, Sucre y Montevideo. Además, otros países latinoamericanos ya se están viendo afectados por los drones como la Unión de México y Centroamérica, la Nueva República del Perú, la República de Chile, la República de Colombia, y la República Federativa de Brasil. Se espera que en las próximas horas los drones lleguen a otras áreas de la República debido a su rápida expansión por el mundo. Algunas medidas que puede tomar para mantener su seguridad. Sistema de alerta de emergencia nacional de la Nueva República del Perú. Preste atención a la siguiente información. Se han detectado drones de desmontaje en todas las ciudades grandes del país. El presidente ya ha sido trasladado a otras áreas no afectadas por el ataque de los drones. El Ejército Nacional tratará de encargarse lo más posible de esta situación. Respecto a usted, trate de encontrar un lugar seguro y oculto de los drones. Alerta sísmica. Terremoto de 6.8 en la escala de Richter, está azotando a lo largo de la costa del Pacífico. Todos los estados con costas hacia el Pacífico se están viendo afectadas. Mantenga la calma. This is an emergency broadcast from the United States of America. Please remain calm and listen to instructions. Most countries have already collapsed due to disassembly drones or the earthquakes that are hitting the world. Half the country is already in chaos because of drones, so the population is advised to evacuate to the East Coast for safety. Esta será la última transmisión del Gobierno de México y Centroamérica. Tras varias reuniones del Congreso Nacional, la Unión ha tomado la decisión de disolverse. No podemos seguir combatiendo a los drones, por lo que sí, esto significa una rendición ante ellos. Transmisión interrumpida. Un terremoto de magnitud incalculable está azotando a todo el mundo. Mantenga la calma. Mantenga la calma. Mantenga. Global emergency. The Earth's core is collapsing. This will cause the Earth to explode from within, eradicating all life in the process. This notification is being sent to the human colonies on the exoplanet Copper 9, Alpha Centauri system, and binary star system.